Bonjour à tous. L'armée américaine chercherait-elle un moyen de contrôler le climat? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans les reportages. Contrôler le climat en déclenchant par exemple des cyclones ou en provoquant des sécheresses. L'idée paraît farfelue et pourtant, en plein Alaska, l'armée américaine développe depuis plusieurs années un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère. Cette année, les premiers flocons sont précoces à Pékin. Ils sont tombés 2 mois plus tôt que l'an dernier. Une anomalie qui n'a rien de naturel. Les climatologues chinois disent avoir envoyé dans l'atmosphère des particules chimiques qui déclenchent ces précipitations. Mais cette fois, les températures proches de 0 degré ont pris de court les habitants. La neige a provoqué des problèmes de circulation dans la capitale et des vols ont dû être retardés. Plus au nord, dans la province de Jilin, des arbres sont couchés sous le poids de la neige. Les intempéries ont aussi multiplié les accidents de circulation. Mais en contrôlant ainsi le climat, la Chine espère remédier à la sécheresse. La sécheresse, les Chinois ont la réponse, provoquer la neige. À Pékin, un manteau de neige fabriqué artificiellement a recouvert la ville. Depuis des années déjà, les météorologues chinois provoquent la pluie en injectant des substances chimiques dans les nuages. Spraying that chemtrail? Yep. Good thing we're above it. I know. Otherwise we'd be dead right now. I gotta put this on YouTube. Death dumps, otherwise known as chemical trails, are being dropped and sprayed throughout the United States, in England, Scotland, Ireland, Northern Europe, and I have personally seen them not only in the United States but in Mexico and Canada. Birds are dying around the world. Fish are dying by the hundreds of thousands around the world. This is genocide. This is poison. This is murder by the United Nations. This element within our society that's doing this must be stopped. I happen to know of 2 of the locations where the airplanes are that dump this crap on us. 4 of the planes are out of the Air National Guard, Lincoln, Nebraska, and the other planes are out of Fort Still, Oklahoma. I personally have observed the planes that were standing still in Nebraska, Lincoln, Nebraska, at the Air National Guard. They have no markings on them. They're huge, bomber-like airplanes with no markings. This is a crime. Crime against humanity, crime against America, crime against the citizens of this great country. They must be stopped. What is wrong with Congress? This has an effect on their population and their people and their friends and their relatives and themselves. What's wrong with them? What's wrong with the pilots who are flying these airplanes?
They're dumping this crap, this poison, on their own families. Somebody has to do something about it. Somebody in Congress has to step forward and stop it now. Thank you. I'm Ted Gunderson. Doctor, this may be a ridiculous question, but the chemical analysis of these fibers, is it earthly or is it extraterrestrial? No. What I found was earthly, meaning when these nanoparticles come into the body, and they could become as smart dust or straight particles, what happens is it has some kind of nanoparticle which is called a nano assembler, meaning it uses body materials to make its network of fiber. Fibers that came from a chemtrail sample. Now, how did that come to you? What did it look like when you saw it just with the naked eye? Well, what it looked like was just like cotton candy, like just white cotton candy in a bag, and then also a twig was attached. Because the person who took the sample saw it falling from the sky and was able to gather it and date it when they gathered it and put it into a proper Ziploc bag. Dans la région Midi-Pyrénées, précisément à Grappatour en pleine campagne, ces fils sont tombés. Ils tombent du ciel comme par magie. Et ils n'aiment pas rester ignorants parce que les recherches sur Internet ou quand on va demander à des laboratoires, etc., ça nous n'apporte aucune réponse. Soit on se fait jeter, soit on nous dit gentiment que ils ne savent pas, c'est pas grave et qu'ils ne savent pas. Donc on se trouve face à quelque chose qui a l'air vivant. يعني ما بيني وبينها إلا 5 أمتار الحين ترد على السيارة. هذه قدر إلهية سبحان الله، نزلت الأرض الحين فأنا مستعجب صراحة. ممكن حد يصدق أو ما حد يصدق إنها سحابة. الحين طاحت في الأرض ونشبت في الشبك. هاي لا كيف تقسمت إلى أجزاء. الحين جزء طاح منها ودخل داخل المزارع. سحابة غريبة اشتلت. فأنا اليوم صراحة مستغرب المنطقة هذه، أشياء غرايب فيها أشوفها. الحين طلعت فوق، هل تصدق يا أخي؟ سحابة
What I have for you is one of the most dangerous projects the United States government has ever attempted that's going on live in our atmosphere, and the general public are still blissfully unaware of it. HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. It is a field of antennas on the ground in southeastern Alaska, so linked together as to work as one giant antenna. It's 360 antennas. Each can generate 10,000 watts, 3.6 million watts collectively. The largest legal AM radio station in the U.S. is only 50,000 watts. But they're not broadcasting out, they're broadcasting up. When HAARP is fired up, all those antennas shoot powerful radio waves into the ionosphere, the uppermost part of the atmosphere. They literally heat it. Researching earthquake weapons or has researched earthquake weapons. Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes en provoquant plusieurs petits. Et cette idée s'est concrétisée. Une machine a été construite dans ce but. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique en pleine guerre froide. Conçue pour fournir une nouvelle source d'énergie, la machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir à la légère. Car si une telle machine était positionnée sur une faille tectonique, nul ne sait ce qui pourrait advenir. Peut-être une incontrôlable réaction en chaîne de tremblements de terre et de tsunamis dans le monde entier. Il est très difficile d'expérimenter sur mère nature, et nous devons être très prudents. On pourrait en fait déclencher un séisme plus important que celui que nous tenterions d'éviter. Des militaires américains ont acheté la machine à tremblement de terre à l'issue de la guerre froide. Où est-elle aujourd'hui ?